Bienvenidos a la cuarta jornada y feliz día del kinesiólogo a todas y a todos los que están aquí presentes. Así que espero que hayan tenido una gran jornada y ya está con nosotros Josh. So, welcome once again, Josh. It's great to have you here. Thanks for your time. Thanks for the pleasure of hearing you once again. And now the mic is all yours. You can introduce or talk a little bit of yourself if you want to as well. And remember, I'm going to be your translator. So, try to keep it a little bit short so I can translate everything that you say. Thank you. And so I appreciate everybody being here today, and hope everything is going well down there. And it's crazy time. So hopefully next year at this time that I can perhaps be there and spend some time with you folks. And that would be really ideal. But maybe we can just talk a little bit tonight about some stuff concerning neck pain and folks that have neck pain, how we can best manage them. So that's really the plan for the next probably 30 or so minutes, and then we can have conversation for as long as you want, if that sounds okay to everybody. Thumbs up, good? Sounds great. Estamos muy agradecidos de estar aquí con nosotros. Quisiera el próximo año, quizás en esta misma fecha ya, ser capaz de estar aquí en nuestro país, ojalá en vivo y en directo, que nos podamos conocer en algún momento. Y lo que va a hacer Josh va a ser compartir un poco de su conocimiento relacionado a las guías clínicas, al dolor de cuello, que es lo que habíamos pactado antes, y después se va a quedar él un ratito más para que haya debate, discusión y conversación, para poder extender la conversación en relación a los tópicos que va también a tocar él ahora. Can you see my screen right now where it says neck pain classification? Yes, we can, Josh. You can, okay. But it's not progressing. Okay, there we go. Okay. So how many folks do we have here tonight? Sorry, again, please, Josh. How many people do we have here? We already have 125. Okay, great. And so make sure that if folks that have questions stay at the end to chat with me, we can answer those. Asegurémonos de que quienes tienen preguntas se queden hasta el final, porque vamos a tratar de asegurarnos de que se pueda contar todo lo que aparezca como dudas y que pueden dejarla escrita, y al final vamos a conversar. And at some point, I'd like to get a picture of everybody in the room so we can compare that to Eric's room last night. Y en algún momento quiere sacar una foto de la audiencia para que podamos comparar la audiencia que tuvo ayer Eric también, porque hoy día en Twitter sacamos la foto y Eric tenía una foto y aparecían solamente colegas hombres. And so today we'll talk about a little bit about neck pain classification, and we've got some slides here. We won't go through all of them. We'll probably pass through some of them, but I want to talk about some things about neck pain in terms of clinical guidelines. Hoy día vamos a hablar de las clasificaciones en relación a las personas con dolor de cuello. Tengo una presentación con hartas diapositivas, probablemente me voy a saltar más de una de ellas, pero la idea es hablar de las guías clínicas del día de hoy. So the guidelines that I'm going to talk about are right here from 2017 in the Journal of Orthopedic and Sports Therapy, but the orthopedic section put these together. Esta guía clínica que voy a exponer y la que le voy a comentar el día de hoy es del año 2017, es de dolor cervical y es de la revista JOSPT. And so really, as we know, the first component is testing for medical screening. Lo primero que tenemos que considerar como un componente inicial es el screening médico. And then based on the best available evidence, we have to classify folks into one of 2, 3, 4 disorders. Y después de eso, en relación a las características que tienen, e incluso el diagnóstico médico, tenemos que ver si somos capaces de clasificar a los pacientes entre 1, 2, o 3 o 4 de estos desórdenes. And then we have to decide, okay, are they acute, subacute, or what's their level of SINS? Y después de eso vamos a ir a analizar la temporalidad. ¿Será esto agudo, subagudo, crónico? Y también vamos a evaluar los SINS, la irritabilidad. And then we start talking about interventions. Y después de eso vamos a hablar de las intervenciones. So I'm guessing in Chile, the same thing is we have here, right? You need to make sure that people are safe for physical therapy. Bueno, él se imagina que en Chile deberían las cosas ser también como son allá en Estados Unidos. Lo primero que tenemos que ser capaces de hacer es asegurarnos de que las personas son seguras para que sean en el fondo tratadas en la terapia física. And so the first thing we need to do is make sure they're appropriate, or do they need some sort of like other intervention, red flags or like yellow flags?
Entonces tenemos que primero tomar esa decisión. ¿Son apropiados? ¿Son apropiados que quizás necesitan algún otro tipo de intervención? ¿Tendrán por eso banderas amarillas? ¿Tendrán quizás banderas rojas? And so we definitely, this is what we talked about, red flags, yellow flags, or green flags. Like yellow flags, we need to refer definitely to a medical specialist. Así que aquí hablamos de los tipos de banderas que existen y, por ejemplo, si hay alguna bandera roja presente, entonces lo tenemos que referir a un especialista y a un médico. Yellow flags, maybe we can treat them, but we need some sort of other intervention like psychosocial. Do you still have that there? Well, do you have that there? Yeah. Anxiety, depression, stuff like that? More than ever now. Oh, yeah. I felt that a little bit too. I mean, like I personally felt that. Está preguntándome si aquí también tenemos banderas amarillas y yo le digo que sí, que particularmente con todo lo que está pasando a nivel mundial, sí, las cosas han incrementado en términos de salud psicosocial y en el fondo cuando hay banderas amarillas presentes tenemos que referir al proveedor pertinente del abordaje psicosocial. Y Josh cuenta que también él se sintió particularmente también afectado por todo esto. Is there anybody else on the call that felt like they were a little isolated or alone sometimes during the last 18 months? ¿Alguno de ustedes, colegas también, que se haya sentido quizás aislado o solo en estos últimos 18 meses? No? A lot of them are nodding with their Yeah, heads. yeah. It was hard, right? So imagine having some like anxiety before this happened and then this happening, that is not a good thing. Imagínense ahora, pensando que esto ha sido difícil, tener ansiedad o sufrir algunos otros problemas antes de que pasara esto. Imagínense lo que pasa ahora que está pasando esto. No parece ser bueno. Okay, so you've seen this recent position statement from JOSPT with Laura Finnecane about red flags. ¿Han visto este exponente de Laura Finnecane en el fondo que apareció este paper el año pasado en la JOSPT, donde aparece de alguna forma un posicionamiento, una declaración, que es un marco internacional para el escaneo de banderas rojas? And there, like, obviously, as we know, there are some low levels of concern, medium, and high levels of concern. Y de lo que habla es que existen diferentes niveles de preocupación. Están los niveles bajos de preocupación y algunas otras características que nos hablan de un alto nivel de preocupación. And so we know about some of these red flags. You know about the cervical spine rules, right? For red flags. Everybody, yeah, thumbs up. Okay. Levante so los pulgares. Sorry, Nicole. Si es que conocen las reglas canadienses de la columna cervical, sí. Si están familiarizados con esto, levante los pulgares, sí. Bien. Lot of thumbs up. I like that. Me too. Me too. Yeah, me too. And so upper cervical instability too is something we need to think about. Yeah. So do you folks have direct access? No, we don't. Me pregunto si tenemos acceso directo, le digo que no. So how do people get referred to you? By the physician, most of the time. Maybe some specialists also. Does the physician tell you what to do or no? It used to. Not always, but most of the time. Yeah. So I guess another conversation we can have, but how do you change that, right? So another conversation another day. So let's talk about upper cervical instability. Puede que eso sea un tema de conversación para otra charla probablemente porque se puede extender mucho a hablar de eso, pero la idea ahora es tocar brevemente el tema de la inestabilidad cervical superior. And so everybody's familiar with ligamentous testing for the upper cervical spine? ¿Está la mayoría familiarizado con las pruebas de ligamentos de la columna cervical superior? And so when we test upper cervical ligamentous testing, we do the sharp cursor first. Does anybody know why we do that first? Cuando estamos tratando de hacer esta evaluación ligamentosa primero, se suele hacer primero la prueba de Sharp-Cursor. ¿Alguno de ustedes sabe por qué se hace eso primero? Do you want anyone to write down the answer or talk? Yeah, talk would be better because I think it's more personal. And like I said, I can't wait to come down there and meet everybody and we can hang out and have a beer and conversation. So talk would be better. ¿Alguien le quiere responder a Josh por qué se hace esa prueba primero? ¿Por qué hemos aprendido a hacerla habitualmente primero? Porque él prefiere que sea así como una opinión personal. ¿Alguien que lo quiera comentar? Nothing. Nothing. Not even in the chat. Oh, yeah, I can't see the chat. So if
There's somebody that could help me out with that? I can't. Yeah, I'm trying to read the chat, but Francisco asked the colleagues to write down the answers or the questions, and nothing yet. How do you say, is it Pame Marimbo? I'm trying to pronounce that correctly. Let's see. Pamela Marambio. Her name? Pame Ramambio. Pame Marambio. No questions, nothing. No hay preguntas. So why should we do this test first? ¿Por qué deberíamos hacer esto primero? Should I answer your question, Josh? If somebody else did, or can you answer? I don't want it to be you necessarily. I know. Okay. Samir is answering in the chat because it could be a sensitive test. I think, well, Eric says you want to assess the ligaments first to check the integrity of those ligaments, first of all. I totally agree with that. And you should do this one first because it relieves symptoms, not produces them. Debería hacer el examen primero porque lo que puede hacer es que puede reducir los síntomas, aliviar los síntomas, no producirlos. I think I've got some videos here, but I think I need to come down there to show it in person at some point, so that might be best. Sé que tiene quizás algunos videos acá, pero es mucho mejor que lo tuviese que demostrar esto, obviamente, en vivo. Anytime would be great. I mean, I would come down tomorrow if I could, but because of the restrictions, I can't. But we should probably have this whole talk in person at some point. Deberíamos tener esta conversación en persona en algún momento porque le encantaría estar aquí mañana, pero no se puede por todas las restricciones que existen a nivel mundial. If that's what people want. Si es eso lo que la gente quiere. So, we good, Nico? We good? Romina was asking, show it, please. But that is something that you might show in person. Or do you have the video over there? Yeah. Which one? The chart sir? I guess she was asking about that. Who was asking about that? Romina Alarves. I can't see Romina in my screen, but she's there somewhere. So basically you stabilize C2 and the patient bends their head forward. And when they do, if they have symptoms and you apply a posterior force here and it reduces their symptoms, it's positive. Esta es una prueba que se realiza con el paciente en sedente. Se puede hacer la palpación de C2 tratando de hacer presión. Se le pide que haga flexión y se aparecen los síntomas del paciente. La prueba se trata de reducir los síntomas ejerciendo una presión anteroposterior de la frente hacia atrás. It's coming, wait for it. Ahí está apareciendo. So no symptoms, no pressure in the forehead. So so you stabilize C2, you put a pressure back on the forehead. If their symptoms reduce, it's positive. Si es que se reducen los síntomas, para eso tiene que tener los síntomas primero cuando hace flexión la persona. Si es que se le reducen con la presión manual en la frente es cuando se considera positivo. Do people think I'm moving too slow or too fast, Nico? I would say it's okay, but maybe we can ask the audience. ¿Piensan que se está moviendo muy rápido o que está bien con lo que está explicando? A lot of thumbs up. A lot of guys have already seen this, so it's perfect. Okay. And so the alar ligament, same thing, and transverse ligament. So these are really red flags. Obviously, we want to rule out. So if this is positive, we're not doing anything with the patient. Si eso es positivo, no se hace nada con el paciente y la prueba de ligamento adales funciona de manera similar. Now we're to like cervical arterial dysfunction. So when people come to you, we need to make sure that their headaches or neck pain is of musculoskeletal origin.
También tenemos que estar atentos de algún tipo de disfunción de arterias cervicales y tenemos que saber si es que la persona aparece con algún grado de dolor de cabeza o síntomas extraños. Nos gustaría saber si es que tiene un origen musculoesquelético. And so some things we want to think about are like body like weight and blood pressure and cholesterol. Lo que nos interesa es el peso corporal, la presión arterial y los problemas del colesterol. Esas son las cosas en las que hay que poner ojo con la historia del paciente. Is everybody familiar with these 5 Ds and 3 Ns? ¿Están todos familiarizados con las 5 Ds y las 3 Ns? I think they are, but it's in English. In Spanish, it's not the same. Yeah, but everybody's okay with this though, huh? Sounds like, yeah? Yes. And so I can breeze through this. Everybody knows cervical myelopathy, right? Pushing on the cord. You might go back once because a colleague is asking me, no, you can say them, please. The 5 Ds and the 3 Ns, but are in the slide. Están en la diapositiva en todo So caso. I can do anything, and if we need to redo this at some point too, we can do that too at a different level. So 5 Ds kind of sort of mean like something perhaps vertebral artery, cervical artery stuff is going on. So you want to think, are they dizzy? Do they have drop attacks? Do they faint? Las 5 D hacen referencia a si una persona tiene algunos signos o síntomas que te hacen pensar que tiene un problema serio que pueda estar relacionado a las arterias cervicales o a la arteria vertebral. Y en ese sentido puedes pensar, ¿está la persona mareada? ¿Ha tenido desmayos, por ejemplo? Esos son 2 primeros. Yeah, do they have like difficulty swallowing, difficulty hearing, difficulty with their vision? Those are things that are important. ¿Han tenido algún tipo de problema con tragar? ¿Han tenido algún tipo de síntoma con la visión? ¿Algo relacionado a la audición o la articular las palabras? A ese tipo de cosas se refieren las 5 Ds. And these things are so much more important than vertebral artery testing. Y estas cosas son mucho más importantes que las pruebas de arteria vertebral. You know about cervical myelopathy, right? So everybody's thumbs up, yeah? Right on. Okay. ¿Están familiarizados con la mielopatía cervical? Sí, muchos apuntaron con el pulgar hacia arriba, así que estamos bien. Know about red flags for cervical cancer and things of that nature? Saben también de la historia del paciente y lo importante que es entender las banderas rojas que se asocian a la historia del cáncer. Thumbs up. Pulgares arriba. ¿Sí? Not everyone, but a lot of guys. Yeah, and so we can do this again as many times as you want to talk about whatever we want to. So this is pretty easy for me, and I like to talk about this stuff. So unfortunately, I'm a little nerdy, but if we can sit here and chat about it some night, anytime. Nico, I think you can probably collect some names if people want to talk about specific stuff moving forward, if that's helpful. Dice que si quiero yo podría recolectar algunos nombres de personas que quieran, aprender algo en particular para que lo hablemos después en algún detalle más adelante también. Él se considera bastante nerd, pero le gusta hablar de este tipo de cosas, así que no se hace problema con cubrir todos estos terrenos, pese a que deberían ser cosas que deberíamos saber. What is the yellow flag down there, Chile? What does that mean? ¿Qué significa una bandera roja? O perdón, una bandera amarilla aquí en Chile. Psychosocial factors that influence the result or the outcome, right, of the patient. And so yellow flags don't mean the patient is faking, right? It means the patient has something else going on that's impeding their prognosis. Pregunta que se refiere con las banderas amarillas en nuestro país. Le digo que básicamente significa que son factores psicosociales, cosas que pueden entorpecer el resultado de la evolución del paciente. No significa que una persona esté fingiendo. Son solamente cosas o características de la persona que pueden empeorar o influenciar el pronóstico. And so everybody knows what a yellow flag is, avoidance or confrontation. De alguna forma, pensando en cómo se pueden comportar las banderas amarillas, bueno, de alguna forma tenemos pacientes que son pacientes que confrontan sus problemas u otros que evitan los problemas. So you know yellow flags, yes, thumbs up. ¿Saben cuáles son las banderas amarillas? ¿Saben a qué se refiere todo ese detalle? Again, people can contact me or just ping me and we can talk more about that. Vamos a hablar de esto también en otra oportunidad más detalladamente. What would you say is the most important yellow flag for the neck pain, Josh?
Oh, geez, there's not one most important, but there's so many. It's like fear avoidance behaviors. It's anxiety, depression, so many things that play a role in it. Pregunto cuál es la bandera amarilla más importante que considera él en las personas con dolor de cuello y dice que en realidad no es que sea solamente una, pero sobre todo los comportamientos o conductas de evitación, las personas que sufren de ansiedad, las personas que sufren de depresión. The clinical practice guideline, I think, gives a lot of importance to the catastrophizing scale or catastrophizing behavior as well. Which is definitely part of that. So we're trying to translate the clinical practice guidelines over to Spanish as well. So hopefully that happens really soon. Le digo que particularmente se le da importancia a la catastrofización en la regla justamente o en la guía clínica de cuello que él está mencionando. Dice que sí, que lo que espera es que esto se pueda traducir rápido al español. Están trabajando en ello. So now we've got to the spot where we either treat, refer, and treat, or refer immediately for medical red flags. Así que ya estamos llegando a este punto donde pensamos que este escaneo inicial médico trataba de dejar fuera a los pacientes que sean de riesgo, donde estamos tratando de referirlos, o podemos referirlos y tratarlos, porque también se benefician de terapia física, y por otra parte podría ser directamente tratarlos porque pertenecen a la terapia física. Now we move on to the next stage, which is kind of this here, like which classification do they fit into, if they're safe for PT. Y después de eso, cuando ya estamos seguros de que ellos están siendo capaces de pertenecer en el fondo a la terapia física, cuando es seguro que sean parte de la kinesiología, entonces podemos meterlos en alguna de estas categorías que existen. Are there any questions before we move forward to this? ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que ha tocado hasta ahora antes de que avancemos? Yes, there is a question. Francisco, ¿quieres hacerlo tú? Great. Cool. Okay, I'm going to say it in Spanish first, Josh, and then I'm going to translate to you in English, okay? Thank you. Romina dice, ¿cuál sería una conducta de evitación en el dolor de cuello? No moverlo por dolor. Romina's asking, what is a fear avoidance behavior in neck pain? Not moving because of pain? Yeah, so there are a couple of, oops, I'm sorry. So there, definitely a couple of measures. So it's like the fear avoidance questionnaire, the Tamper scale of kinesiophobia, but it basically measures, is the patient, well, reportedly measures, is the patient fearful of movement, of their physical activities, of anything that could reproduce their symptoms. And so, I'm sorry, Nico. Sorry to interrupt. ¿Es esto, por ejemplo, algo que puedas medir a veces en la práctica clínica y hace referencia a, por ejemplo, hacer una evaluación de la kinesiofobia, del miedo a moverse, de si está evitando hacer cosas por el dolor o por alguna otra razón subyacente? See, good. Mm-hmm. Okay, we have, can I make another question, Nico? Please. Okay, from Miguel. ¿Los síntomas ansiosos son predictores de más discapacidad? Behaviors or symptoms like anxiety are a bigger predictor for this person having disability because of their neck pain? Like what happens maybe in low back pain? Can you say that again, Francisco? Okay, no, that Miguel is asking is anxiety, like symptoms like anxiety are a bigger predictor for disability, neck pain, in people with neck pain. Yes, it is, but not to the same magnitude as low back pain, but it's definitely a predictor, yes. Problemas relacionados a la ansiedad, definitivamente sí, pueden predecir un resultado peor. No es lo mismo exactamente que la falda baja, pero sí. One more? Yes. Okay. ¿Por qué usted menciona que categorizaría a la depresión y a la ansiedad como las banderas más importantes en el dolor de cuello? Why would you just say that depression and anxiety are the most important yellow flags in neck pain? Why would they be the two most important factors? Because evidence tells me that. That's why. But I'm sure there are plenty other socio-demographic issues that could play a part of that, but perhaps not have been studied as well as anxiety and depression. Porque a pesar de que hay otras banderas amarillas, otros factores psicosociales no han sido lo suficientemente bien estudiadas como sí lo ha sido la ansiedad y la depresión.
I would say, especially in the whiplash-associated disorders population, right? Yeah, and so we won't get deep into that today. I just want to talk a little bit about some of this stuff, and like I'm gonna have to go through some of the slides, but yeah, that's I think, Nico, I think that's another conversation that we have. Or maybe we get Jim Elliott. Do you know Jim Elliott? Yeah. Maybe Jim Elliott comes in for an hour. That would be best to talk about like the whiplash and the catastrophizing and all that stuff. I mean, I could speak to it at some point, but I think Jim Elliott would probably be even better. And if he can't do it, then I can do it. Bueno, yo le estaba de alguna forma añadiendo a lo que él había conversado, de que en relación a la población que se ha estudiado más, probablemente la más perjudicada sea la que tiene el antecedente de un latigazo cervical. Y me dice que sí, que deberíamos pensar en invitar a Jim Elliott para que nos cuente mucho más de esto, porque él es uno de los que ha investigado más eso. Así que quizá, bueno, si no está dispuesto a hacerlo Jim Elliott, Josh podría hacerlo con nosotros. Thanks in advance. Yeah, of course. Anything. I mean, it's so easy. I'm sitting in my office right now. It's nothing. So it's so easy and it's fun. But I'm going to ask some stuff in return, and we'll talk about that at the end. Ahora, bueno, a Josh le parece muy entretenido hacer todo esto porque está ya en su oficina, a pesar de que está ahí en su casa en el fondo, en este momento en su oficina. Así que va a hacer un par de preguntas ahí entre medio también para que después discutamos al final más cosas también. And the stuff in return will be helping with some of my entry-level PT students in terms of like diversity and differences in cultures and in treatment plans. Le interesa saber a Josh también es un poco de cuáles son las diferencias entre la cultura, los niveles educativos, los niveles de entrada que existen en las universidades en nuestros países para hacerse una idea más clara de cómo son las diferencias también. So Nico, I'm sure you can hook me up with some of that when we get to like some of the pain talks, right? So. Yeah, absolutely. Thank you, I appreciate that. So mobility deficits, common symptoms like, right, you know, mobility, neck pain. Este grupo de deficiencias de movilidad hace referencia al grupo bastante común de síntomas que tienen problemas con la movilidad y también tienen dolor de cuello. And so these folks have like limited cervical mobility, it hurts when they turn their neck, it's relatively acute. Son personas que tienen problemas generalmente agudos, además de eso tienen problemas con la movilidad del cuello, cuando mueven el cuello, cuando giran el cuello es cuando aparecen sus síntomas. And so this is really the mobility classification, and so we'll talk a little bit about this more in detail. So some of the interventions that we utilize are described here. Aquí además vamos a hablar un poco detallado de qué es lo que se hace habitualmente en el tratamiento en las personas con deficiencias de la movilidad, y aquí están descritas en la diapositiva cuáles son las técnicas o las intervenciones que se recomiendan. And so next we'll kind of talk about I think everybody's probably familiar with this intervention here that'll be shown. So for this category, mobilization is helpful. Para el grupo de pacientes de esta categoría, la movilización es bastante útil, puede ser de ayuda. Creo que la mayoría de ustedes estaría en realidad bastante claros de qué es lo que se está haciendo acá con las movilizaciones posteriores anteriores. Oops. And so again, everybody's familiar with thoracic manipulation stuff? Y también pulgares arriba, los que están familiarizados con la manipulación de la columna torácica, sí, lo que está mostrando acá, esa técnica en particular. Okay. And you're familiar with this technique here? Oh, we get thumbs up. Okay. This technique here, which sometimes it's hard to get the cervical thoracic junction. A veces es difícil llegar a la charnela cervicotorácica, pero con esta técnica se puede lograr esto haciendo el puente, llevando la carga a la región cervical baja y haciendo el empuje en otra zona, no con la misma técnica anterior. Thumbs ups? No? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren ver el video? Do you want to see the video? A lot of nodding. Okay. Nodding yes or nodding no? Nodding yes. Okay. So I was in Nepal a couple of years ago, and this is yes, and this is no. So just making sure. Okay, so the cervical thoracic junction is tough to get at because of the curve there. La curva que existe en la columna cervicotorácica es por lo difícil de que se pueda hacer esa manipulación. So you can have them bridge up. Here's the example. Así que lo que pueden hacer es hacer que hagan un puente. Aquí está el ejemplo. Is that Paul?
That's Paul. How do you know? What? How do you know Paul? I talked to him last year, and I met him in Colorado, in Denver, in 2018. That's one of my best friends, Paul, right there, Nico. That's one of my best friends. That's awesome. I'm going to invite you, both of you, then simultaneously to have a talk. But we'll both come down, just hang out for a while, and do some of this stuff. And just if you can treat us to good food, we're happy. That's all we care about. Good food is a good beer. I mean, every time I speak for the group, you always are drinking a beer, and I'm like, on water. I'm like, I should have had a beer again. I need to remember that for the next time. Excellent. Well, whenever you want, we can have a beer. I think a lot of the audience might do it as well. Yo le digo que, oye, ese es Paul, es el que ven en el video, es Paul Minkin. Me pregunta cómo lo conozco porque es uno de los mejores amigos de Josh y tiene muchas investigaciones junto a él. Así que la próxima vez lo vamos a invitar juntos. This guy is a superhero. I mean, he's great. So he should, he's really, really awesome. And I guess everybody would speak to their friends of that nature. But basically what happens. Aquí dice, este sujeto es un superhéroe. Probablemente vamos a ir a avanzar, a viajar, vamos a compartir con todos ustedes. Nos interesa que nos traten bien, que nos den buena comida y cerveza y vamos a estar bien contentos con todo eso. Así que bueno, lo que estamos haciendo aquí, ahora explicar la manipulación. And so basically it's hard to hit that CT junction, but when the patient bridges up, the body weight comes directly above the fulcrum and you can get a good thrust position there. Así que lo que está tratando de hacer es que cuando el paciente hace el puente y de alguna forma ya tienes la mano en la región cérvico-torácica, el fulcro se convierte ahora en la zona cérvico-dorsal y eso hace que puedas hacer más fácil la manipulación en esa zona. Can also do the prone thoracic technique. También puedes hacer la técnica en prono dorsal. That's my good friend Paul again. There is a superhero. Ahí está Paul de nuevo, mi buen amigo, el superhéroe. Yes, Nico, has he presented here yet? We talked last year, but it was with a conversation like for my podcast, as you did as well. So not for the society. I'm willing to invite him as well. Oh, he would love to. I think he would be just as pleased as I would to talk. Again, come down and have some good food down there, and Paul and I can spend some time together, and we'd be happy. And last year he talked about mindfulness for us. It was very interesting as well. Yeah, he's a really good dude. El año pasado Paul Minkin habló de mindfulness. Hay una grabación por ahí que puedo compartir probablemente después con ustedes. Es un muy buen tipo. Yeah. I learned a lot from him. So everybody knows the cervical manipulation techniques? ¿Todos conocen las técnicas de manipulación de alta velocidad del cuello? The manipulation of the neck is not that popular here for the physios in Chile. Why not? Because they're not taught in undergraduate school. So we study 5 years. Sometimes we learn some manual therapy, but not high velocity techniques. So you need to go to another courses for that. It's like the secret recipe, the black magic. Yeah. So do you want Paul and I come down for a couple of weeks to do some of this? like we can talk about that, Nico. Like that could be an easy, fun time for all of us. So we should chat about that. Preguntaba hace un segundo si es que estaban interesados en ver este video y si estaban interesados sabían de estas técnicas. Yo le digo que sí, que las técnicas de alta velocidad son bastante conocidas en nuestro país, pero que desafortunadamente son vistas como la magia negra o la receta mágica porque no se enseñan en el pregrado. Son cosas como que uno tiene que aprender en el postítulo como si fuese un poder especial. En otras partes del mundo se enseñan en el pregrado, por si acaso, ahora los que no sepan. Yeah, and so if that's something that the group wants to organize, Paul and I can certainly make that happen. And we would have a ton of fun to do that, to come down and spend some time. I'm serious, that would be great. As soon as the frontiers are open, then there we go. SOKIME is bringing Josh Cleland and Paul Minkin to Chile. Yeah. Ya saben ya, sale la frontera, SOKIME trae a Paul Minkin y Josh Cleland a Chile. Yeah, and we could do like a 2-day or 1-day course, then another 1-day course, and like
whatever you want. So that would be so much fun for us. And I would hope you guys, I shouldn't say guys anymore. I would hope you folks would understand that if it's important to you or to learn some of these techniques, that it would be beneficial, and we'd be glad to be part of that. Me gustaría implementar estas cosas y enseñárnoslas si es que consideramos que son importantes. Okay, so Nico, we need to talk about that more. We'll just kind of get through this because we don't have a ton of time, and I don't want to waste people's time tonight. But here's the whiplash stuff, and we could talk weeks about whiplash, and certainly the best person to do that would be Jim Elliott, and we could have him come in at some point to talk about that as well, if he hasn't already. Vamos a tener que seguir avanzando para no consumir todo el tiempo de todo el mundo que está aquí, pero de todas maneras está ahora hablando del grupo, la clasificación de deficiencias de movilidad y coordinación, que corresponde generalmente al paciente o al grupo de pacientes que ha sufrido de latigazo cervical. And so some of the interventions here, do you know the deep neck flexor stuff? I mean, it seems silly, but it's really, really important. Estas intervenciones son para este tipo de paciente, son cosas que ustedes conocen, obviamente, las intervenciones dirigidas a los grupos de flexores profundos del cuello, que parecen de alguna manera cosas más o menos tontas, así como sencillas, pero son extremadamente importantes. So there are a number of different exercises you can do for that. Así que hay un gran número de ejercicios que pueden hacer para eso. But please don't forget about the cervical extensors as well. Pero por favor, no se olviden de los extensores cervicales también. There's Paul again. Do you folks see patients with neck pain or headaches? ¿Ven a pacientes que tienen dolor de cabeza y dolor de cuello? Yes, not that frequent, but yes. And so for these folks, like, have you done the snags? Para estas personas tienes que hacer los snacks. So Very basically, important. this video is not linked, but basically you have the towel roll around the neck, and they pull and they apply some overpressure. So it's like Sebastian, it's like that. It's like mobilization with movement, overpressure. No tiene este video aquí, no se va a poner si pone play, así que no lo puede mostrar, pero hace referencia a las manipulaciones o movilizaciones con movimiento, pero en el cuello donde se aplica una sobrepresión. Folks see people with cervical neck. Y también están viendo pacientes con radiculopatía cervical. Yes. Okay, so what do you do for these folks with cervical neck? ¿Qué hacen para estas personas que tienen radiculopatía cervical? ¿Alguien quiere comentar? You can write it down, pueden escribirlo, pueden comentar, aquí aparecen algunas sugerencias. Neurodynamics. Not great evidence in support of that yet, but the absence of evidence does not mean the evidence of absence. Nico, can you translate that? Does it make sense? Yeah, absolutely. No hay una gran evidencia para la neurodinámica, pero la ausencia de evidencia no significa que no tenga un efecto que no sirva. There you go. Okay. And so now I think we get to like talking about, are they in the acute, subacute, or chronic stage? And Miguel also was asking there in terms of cervical radic, how about natural history? But I think natural history of cervical radic would be like 3 to 6 months, right? Yeah, but there's natural history in everything too, right? So natural history for cervical radic would probably be a little bit longer than natural history for neck pain. Sé que la historia natural en todo caso igual juega un rol, así como juega un rol en todos los problemas musculoesqueléticos, y probablemente para ese paciente con radiculopatía cervical juega un rol más importante que en el que tiene simplemente dolor de cuello. Okay. So I'm going to fill up my water, come right back. So 30-second break. Absolutely, don't worry, we'll be here. Va a rellenar el agua, 30 segundos, un break, vuelve enseguida. Junte preguntas mientras. Recuerden dejar preguntas en el chat. Esto. Y al grano, a morir nomás. Ya saben ya, bueno, mencionó lo controversial que es las pruebas de arteria vertebral. Quizás es bueno meter el dedo en la llaga en eso.
no me canso de decirlo, no hace falta hacer las pruebas de arteria vertebral hoy en día. Es así de simple la conclusión desde el 2018 de Nathan Hutting, del 2019, del 2020, del Framework Internacional de la IFOMPT, porque no son concluyentes, y es más concluyente y más importante tomar una buena historia del paciente. Así que en base a eso probablemente vamos a debatir algunas cosas, así como también quizás vale la pena profundizar las pruebas ligamentosas. No son para todo el mundo, pero cuando el paciente ha tenido un trauma, si es que fuéramos de acceso directo, sería más importante aún. Así que me dio gusto ver a varios de los colegas asintiendo, pensando en las reglas canadienses de la columna cervical, en los grupos de clasificaciones, en las categorías de pacientes que hay. Son SOKIME, parece, los asistentes. O si no son SOKIME, son muy estudiosos. Me parece perfecto. Los felicito. So Dia Day in Spanish wanted to say hello. Tía dice hola. She doesn't, she's called Dia for day in Spanish, but she doesn't understand Spanish. No entiende el español. Look, Sebastian has a partner as well. Oh, really? Yeah. This is my buddy that I work with all day, pretty much. Esa es su compañera de trabajo con el que trabaja todo el tiempo. O la mayor parte del tiempo. So should I continue, Nico? Good? Yeah, good. Any questions before I go on? We've got another couple minutes, but not in the chat as well, so there you go. Simon, or maybe Simon in English, has a question. Sure. I go, Nico? Okay. Simone was asking, going back to the whiplash mechanism, what would be the principles that why snack techniques would work in people with whiplash? Yeah, so let me go back, Francisco. So oops, I think I can go back. So this is more for headache. Okay, so esto es más para los pacientes con cefalea cervicogénica. Based on the clinical practice guidelines, this is more for headache. It could definitely work for some people with whiplash, but it has not been tested yet. Esto podría funcionar para otros pacientes, como por ejemplo el paciente que tiene un latigazo cervical, pero no ha sido testeado de esa manera todavía. So we can talk about clinical practice guidelines and what the best evidence says, but obviously we treat individual patients. Así que podríamos hablar de las guías de, en el fondo, práctica clínica y lo que dice la evidencia, pero evidentemente tratamos siempre a pacientes individuales. So this could be a really good intervention for that population, but we haven't tested it yet. Así que quizás esto puede ser una intervención beneficiosa para otro tipo de paciente, pero no lo hemos testeado aún así. So I'm guessing that if you have an individual patient in front of you, and even if he or she had a whiplash, if she or he has pain while turning his head, if you use the snag and it works, then you would prescribe it. Yeah, find something that needs some attention and give it some attention, and if it works, do it again. Y le digo, entonces eso significa que el N es igual a 1. Así que si tienes un paciente individuo frente a ti, que tiene dolor de cuello, cuando mueve el cuello, si tú logras hacer una intervención que le modifica el síntoma como un snag o algo así, entonces hazlo, no hay problema. Y lo que dice Josh es que, entonces, el paciente necesita atención. Busca qué es lo que necesita más atención y si funciona, repítelo. Again, within the framework of appropriate clinical decision making. Y obviamente eso tiene que estar enmarcado en la toma de decisiones apropiadas. So we'll go back to, oops, this one. So everybody knows the difference between acute, subacute, and chronic, and we need to think about the levels of irritability there. Aquí todos deben saber la diferencia entre agudo, subagudo y crónico, pero bueno, a veces existen también estas diferencias de irritabilidad dependiendo de la temporalidad. See? ¿Sí? Oh, question? I don't think so. I think the mic open. Okay. And so SINS, everybody knows the severity, irritability, nature, stage, and stability of symptoms.
Todos conocen lo que significa el acrónimo SINS, la severidad, irritabilidad, naturaleza, la etapa y la estabilidad de la sintomatología. A lot of thumbs up as well. Okay, cool, good. So if you don't know their ability, just kind of chat with your patient, right? And see what's up. Si So I no think sabes that's, de la irritabilidad, habla con tu paciente y ya con eso vas a saber de qué se trata esto, obviamente. and I said, like, that's the end of like, sort of like some of the evidence that we need to touch upon. But I think if we can get down there soon, or myself anyways, and just do the key tidbits that are helpful, that'd be great. But I'm sure I can learn some stuff from you folks as well. And so I think it's a two-way street, Nico. Yo pienso que esto puede ser una avenida de dos vías, de que si tiene la oportunidad de conocernos y venir para acá, sin duda alguna él aprendería mucho de nosotros también, pero hay muchas de estas cosas que hoy obviamente tienen que aprenderse de manera presencial, pensando en lo que significa el trabajo ahí en práctico y enseñarnos. Así que de eso estaría feliz. Vamos a ver si se puede en un futuro cercano. Excellent, Josh. Thank you. So do you have Thank time you. for Q's and A's now? I've got time for anything that you and the rest of the group wants. Tiene tiempo para el grupo ahora, así que pregunten. Nico, I think you need another cerveza. Yeah, my water ran out. I'll be back as soon as I can. Francisco, cover me with the translation, please. Okay. We have a question from Francisco, my counterpart. Okay. Francisco pregunta, ¿qué maneja como información de que los whiplash pueden tener una respuesta dolorosa entre 5 a 10 días por accidente, Juan Francisco? ¿A eso te refieres? Okay, gracias. What is the information that you have, Josh, in related to that the whiplash patient can have a pain response 5 or 10 days post whiplash accident? So what is the evidence that I have, or what is the current? Yeah, what is current the evidence? information, your evidence on your experience? Yeah, Your so research? 5 to 10 days, keep them active, maintain their activity within their, don't stop moving. Patient education is to, like, neck pain hurts when you get in an accident, and it will get better. Nico, I translate? Please. Oh, okay. Do you want me to say, do you want me to say it again, Francisco, or do you want to say? Yeah, can you say it again? Sorry. Yeah, so I can translate if you want to, don't worry. But you need to say it again. no, so Nico, the question was, I think, was in the first like 2 weeks, if somebody has a whiplash injury and they come to see you, what's the first thing you should do? And based on the clinical practice guidelines, you should tell them to keep active and keep moving, and educate them that this will not last forever. It's not something that's going to be chronic. So I think you can probably summarize, yeah. Ya, si te vienen a ver en la etapa aguda, si han pasado 2 semanas recientes, una persona que ha tenido un latigazo cervical, ¿qué es lo que haría Josh o qué es lo que debería hacer acorde a las recomendaciones? Bueno, dile que de 5 o 10 días la cosa va a empezar ya a mejorar también, que la historia natural es favorable, que tiene que mantenerse tan activo como pueda y que no tendría por qué volverse algo así crónico. But if you are maybe assessing the presence of yellow flags in the same patient, then you might consider something else or some advice or maybe another kind of reassurance. Yeah, so so there are some guidelines to assessing the magnitude of the whiplash injury compared, like we talk about these. So there are Quebec guidelines that the International Association Study of Pain has supported a bit. So we need to make sure we stay within those guidelines. But if they're yellow flags, just like this, you refer them out for yellow flags, red flags. You think something really, really bad's happening, you send them to the ER. The specialist or other. Yeah, provider. medical, like or the emergency room, perhaps. Yeah.
Dice que, bueno, yo le pregunté, como pensando en complementar un poquitito la respuesta que había entregado, que qué pasa en ese mismo escenario cuando la evaluación se da cuenta que no solamente tiene un latigazo cervical y han pasado 2 semanas, sino que tiene presencia de muchas preocupaciones o banderas amarillas que van a entorpecer el pronóstico. Y dice que, bueno, en ese escenario igual tiene que hacer un buen screening y, de ser necesario, tiene que referirlo al terapeuta psicosocial, que podría ser el psicoterapeuta, y en el caso que sea necesario también al médico o al servicio de urgencia, porque podría ser que tengas un paciente con, por ejemplo, so you're talking in the ER, an example, it would be, for example, the Canadian spine rules, right? Canadian spine rules, the positive alar ligament test, they're Yeah. the 5Ds, right? So if patients coming in and they're nauseous and they're dizzy and they have trouble like with taste, swallowing and hearing, and they're vomiting, obviously you're going to send them to the ER, which sometimes happens, and it's unfortunate, but it happens when you can catch that and save somebody's life, really. Yeah, the best decision would be that. En esos ejemplos, en el fondo, el referir al paciente no solamente a un médico, sino que al servicio de urgencia puede salvar la vida a alguien y es la mejor decisión que podríamos tomar. En esos ejemplos podríamos tomar en cuenta las reglas canadienses de la columna cervical, que es una de las posibilidades, pero también los pacientes que presentan signos o síntomas de bandera roja relacionadas a las disfunciones de las arterias cervicales, como las 5D, como las 3N. De alguna forma esas cosas pueden guiar obviamente la examinación. Si tu paciente sufre de vómito, sufre de mareo, sufre de náusea, ha tenido cambios súbitos en el sistema nervioso, entonces piénsalo 2 veces y refiere al especialista o al servicio de urgencia. Uf, the beer, pumped up. Next question. So what do you mean, Nico? I want to hear from Nico. What do you mean the beer pumped up? I was talking too fast. I was dry. Oh, But now I have this one. This one is from the States. no, it's not. Yeah, it is. Where? This one is from Texas. But I first Awesome. took it in Colorado. American Pale Ale. Digo que hablé muy rápido, que faltaba gasolina, parece. Oh boy. And Francisco had the questions. We can get away from the beer talk. Yeah, this question is one that the audience is interested in. ¿Cuál es su opinión sobre las manipulaciones cervicales de alta velocidad y la evidencia de disección vertebral? What is your opinion about high velocity cervical manipulation and the evidence of vertebral dissection? Yeah, so that's a question we could have another like entire hour talking about, or a week talking about. But I think in brevity, to be short, I think we need to, we probably should translate at this point, no? Esta pregunta en realidad podría dar para hablar mucho y bueno, quería hacer una pausa para que yo pueda traducir esto porque este es un debate desde hace mucho tiempo también. So the risk of something bad happening is less than you telling somebody to exercise for 20 minutes. El riesgo de que algo malo suceda es menor que decirle a alguien que haga ejercicio por 20 minutos. And there's data to support that, and that wasn't in the presentation tonight, but we can have that talk at another point if you want to. Y bueno, hay algunas evidencias que respaldan todo esto que no estaban en la exposición que nos hizo el día de hoy Josh, pero que podemos hablar de eso en otro momento o compartir el material también. And so some of the tests that we utilize for vertebral artery are not good, and they don't tell us much information. Lo que sí sabemos es que de las pruebas que existen hoy en día para las arterias vertebrales no nos entregan mucha información y no son buenos. And so the International Federation of Orthopedic Manual Therapy have those guidelines. Así que para la Federación Internacional, incluso de los terapeutas manuales certificados que han creado este tipo de guías clínicas, And again, that could be another talk, but my thoughts would be you start with the lowest force that you need to start with and then progress from there. mi consejo sería que primero inicies con la menor cantidad de fuerza que tengas que aplicar y que luego, después de eso, empieces a progresar desde ahí. Christian is the vice president of the society, and he's saying that more people is dying because of the opioids than high velocity manipulations. Nico, can you say that again, please?
Yes, that Christian is saying that more people is dying because of the misuse of the opioids than because of the manipulation. Yeah, a gazillion fold, exponentially more. Oh my gosh, yes. And like if you want to have a talk at some point with the group and talk about those numbers, we can do that. But it was way too much to talk about tonight. Podríamos hablar también de esto. En realidad es un crecimiento exponencial de que la gente está muriendo por la prescripción de fármacos, así que quizás lo dejaremos para otro momento. And there's another question. Maybe, Francisco, you want to translate the one from Chris Cárdenas? Kineblasto. Where's kineblasto? Ah, you want me to translate that? Please. Si solo movilizamos y tiramos un audio del crack, what we can do is that we can mobilize and we can play a track with the crack sound. That's what he's asking. So you can mobilize and do what with the crack sound? No, just you do a mobilization and that you play in a radio and a recorder the crack sound, like when you manipulate. Like a fake crack. Like a fake crack, yeah. I haven't tried that yet, but I should probably try with some of my students because they'd probably be like high-fiving each other, and so that's a good call. But I'm not sure that could help with patients. I don't know. A placebo effect. There's definitely a placebo effect to everything. Mm. And I think that's probably another talk too. Well, we talked mechanism, I think, right? So at some point, but we can talk more about placebo or nocebo. Hablamos ya de los mecanismos de la terapia manual con Josh el año pasado, de hecho, pero dice que podríamos hablar también del efecto placebo y el efecto nocebo, porque en el fondo él dice que sí, que no lo había hecho de esa manera, que quizás tiene que probarlo, investigarlo con sus estudiantes, porque están dispuestos a manipularse en todo caso, y quizás evaluar en ese caso el impacto de lo que podría ser un ruido falso. We have one more, Nico, or? Yeah, time for... Okay. I've got all the time in the world. Yeah. I would like to ask. Please. Hello, George. Hello, how are you? Daniela. Daniela is speaking, and nice to meet you. It's a pleasure. Oh, sorry. Aprieta tu micrófono, Daniela, de nuevo. Please, Daniela can go now, please. Okay, I'm talking now. Yes. We are glad to have you, and we really appreciate your time and that you are sharing with us. And I'm curious, I would like to ask about, in Chile, as Nico said, the chiropractic is another way of the physiotherapist. And it's common that the people do the chiropractic for all the body or do rehabilitation like in 10 seasons. So I would like to know your opinion about it, if it's good for the people or the patients just do one season of chiropractics, or it's better if you you can mix both treatments or ways of treatments. Yeah, so that's a great question. So like, let's say, Daniela, someone has neck pain and they go to see the chiropractor. Do they get like cervical manips or cervical, thoracic, and lumbar manips? Okay, yeah. I would say you can be general. It's not every chiropractic, but yes, some of them, yes. Okay, and so sorry, a lot of them, go ahead. I didn't understood the question. Lo que preguntaba era si es que, en el fondo, si te duele la rodilla, eso es lo que hacen los quiroprácticos, manipular el cuello, la espalda y todas partes. Y yo le digo que no podemos generalizar, porque no son todos así, pero hay muchos que sí. Yeah, some of them just do mobilization in general in the body, like neck, back, everything. Just like a protocol. Yeah, and so if you have neck pain, there's zero evidence to say manipulating the lumbopelvic spine has any benefit whatsoever. Okay. If you manipulate the thoracic spine, there's definitely benefit for the cervical spine.
Nico, do you want to translate that for the rest of the Yes, please. Y vamos a contextualizar un poco. Daniela comenta que aquí en Chile en realidad muchos kinesiólogos después estudian quiropraxia y que a veces atienden a los pacientes por X sesiones y lo que hacen es manipular a los pacientes en diferentes técnicas, independientemente casi que del motivo de consulta. Y yo le digo que, bueno, no podemos generalizar porque no son todos así, evidentemente es como generalizar con los kines, no son todos iguales tampoco, pero él dice, bueno, si vas a manipular la columna lumbar y la pelvis en un sujeto con dolor de cuello, no tiene mucho sentido, pero si vas a manipular la columna dorsal para un paciente con dolor de cuello, eso tiene evidencia de respaldo, así que eso se tiene que hacer, es lo que acaba de mostrar en las guías clínicas y está recomendado. No en todos los grupos. Danielle, yes? So, Yeah. so just to add to that too, so we talk about manipulation. How often do you do that as physios there? The thrust. I would say it depends. Depends on the patient. For neck pain, I'll do it all the time, but for the thoracic spine. Yeah. Okay. Okay. So that's good too. But like a lot of my research is manipulation, but I would never do manipulation without therapeutic exercise. Dice que, bueno, es bueno que hagamos manipulaciones. Yo le digo que en realidad va a depender porque no todos han sido formados de esa manera. Pero sí, un paciente con dolor de cuello mecánico, manipular el tórax es algo simple, algo sencillo, se puede hacer rutinariamente. Y dice que independientemente de lo que él haga, si hace terapia anual, lo que no va a transar es que tiene que hacer ejercicio. Right. So same thing you would probably do there, I would do here is a combination of the best available evidence, which as we saw tonight was probably manual therapy and exercise combined together. Okay, perfect. Got it. Thank you very much. Thank you for the question. I appreciate it. Lo que debería hacer es considerar una combinación de intervenciones que si vas a hacer manipulación, entonces que incluya de alguna manera el ejercicio. I think the thing to consider, Josh, is that mysteriously in Chile, the chiropractor is something that physiotherapists study for 2 more years. So you can study physical therapy for 5 years, and then if you want to, you can study chiropractic, and it would be like a second career for 2 years, and then you can learn to manipulate. The thing is that sometimes they are victim of manipulation as well. I'm talking about this manipulation because it would depend in the chiropractor. And I think that you might see as well in the US, the different types of chiropractors, the one that say that, for example, they are straight, like they think about the David Palmer philosophy. They think about and believe in subluxation, which is totally crap. But the other ones are physiotherapists and try to combine exercise, and they are called mixers here because they mix stuff. But I would say that a kind of chiropractor is the one that is called the full spine therapist. So you can go to the chiropractor because your shoulder hurts, and that chiropractor is going to manipulate your neck, your thorax, and your lumbar spine, irrespective or which is your shift complaint. So I know that you guys in the US make fun of those chiropractors because it's nonsense crap. Yeah, I mean, I think there's, like you said, Nico, there's good and bad in every profession, right? So there are some really, really crappy PTs too that we call out, but there are some really, really crappy chiros, but there's some good chiros. So I've had some students that were chiropractors and they were really, really good. And they treat just like I do, or perhaps better. So I think there's good and bad in every profession. And I think we need to weigh it as that. But I don't think physios in Chile need to go to an extra 2 years to manipulate the spine if they want to learn that stuff. So Paul and I will come down and teach you that. Excellent. And I say it's not cheap. It's not cheap here. What's not cheap? Study. Chiropractic here, it's really expensive. It's not cheap at all. Yeah, Paul and I are just going to ask for the flights and the hotel and some food. We're not going to ask for anything else. We are recording. We are recording this, Josh. I'm pretty sure I can speak for Paul. Like we would have fun down there hanging out. So okay, I'm going to translate this big chunk because I was already talking in English. Sorry. Bueno,
Disculpen, colegas, está hablando en inglés, voy a traducir todo el apartado de lo que estábamos hablando porque obviamente nos inspiramos un poco y nos fuimos por las ramas. Pero les estoy contando que en Chile, misteriosamente y de manera extraña y distinta quizás a todos los países del mundo, los kinesiólogos son los que estudian quiropraxia después de haber estudiado kinesiología, como si se vendiese una técnica adicional o nuevos poderes, por así decirlo, nuevas herramientas para esa famosa caja que la gente vende. Y eso es en realidad lo que pasa solamente en nuestro país. Yo digo que no podemos generalizar con los quiroprácticos, pero lo que hacen es enseñarles manipulación y eso muchas veces también hace que sean víctimas de la manipulación ellos mismos porque no todos, pero en algunos se vende una especie de doctrina, la doctrina de la subluxación, que realmente no tiene ningún sustento. Entonces yo le digo que yo sé que los quiroprácticos estadounidenses tienen también diferentes corrientes y los que piensan en la subluxación en realidad son víctimas de burlas de los que no creen en ello porque no tienen ningún sustento científico. Entonces no podemos generalizar, hay quiroprácticos que son muy buenos y que entrenan tanto la manipulación que son muy diestros con las manos además, así que si son convincentes y son buenos terapeutas, van a combinar la terapia manual con el ejercicio y pueden obtener resultados espectaculares. Pero yo le comento que hay algunos que te duela lo que te duela, sea cual sea tu queja, tú vas al quiropráctico y te va a manipular el cuello, el dorso, la espalda, la pelvis y listo, te fuiste para la casa y te van a cobrar igual. Y eso es lo que no tiene ningún sentido. Así que Francisco comenta que no es nada barato estudiar más encima de quiropraxia y aprender manipulaciones y Josh dice que va a venir a Chile gratis, simplemente tenemos que pagarle los pasajes, la estadía, la comida, la cerveza y listo. Yo le digo que eso está siendo grabado, así que SOKIME is going to bring Josh and Paul Micken, maybe, I don't know. I volunteered him, and I mean, I think if we can spend some time together, all of us, and just have a good time. Nico's got some good beer there, so we have beer and just kind of have some good food. So the same to Romina. Romina said the same thing. Like Argentina's right down there too, so we can just kind of pop over there and have some good stuff and teach more nips. Or just, you folks probably know much more than I do, and much more than Paul does, the two of us combined, but we can share what we know together. And I think that and the cultural differences we can share is something that's really special to me. And so if we can keep that up, that would be great. So that would be terrific. So I look forward to further conversations and we can move forward from there. Excellent, Josh. It's been amazing. Dice que él va a estar encantado de que lo tengamos acá en Sudamérica, que probablemente cuando venga va a ser un tour completo, va a estar meses recorriendo diferentes países porque también tiene en Perú, en Argentina algunos contactos y la verdad es que hace rato que está planificado traerlo, pero por lo que ha sucedido evidentemente se ha retrasado eso, así que esperemos tener esa oportunidad. And well, thanks for your time, Josh. This journey has been amazing. Nico, can you just send out my, just send like a Twitter out to everybody so we can connect and just kind of talk from there more so? I know I'm connected with part of the group, but if we could do that a little bit more, that would be fun. Yeah, absolutely. I'm going to upload some pictures of this, so don't worry. Los que no siguen a Josh en Twitter, yo lo voy a etiquetar. Mi Twitter es Nico Maragano, me pueden buscar. Voy a poner ahí el compartir toda esta jornada. Primero vamos a compartirla con los socios de SOKIME el video y después de un mes probablemente la vamos a poner ahí en el canal de YouTube. Así que a Josh le gusta mucho más ver el Twitter que cualquier otra cosa. Síganlo porque comparte y tuitea algunas recomendaciones. And if Nico, if you can figure out some more topics that people want to talk about, and this is fun for me. So anything you want to talk about, we can figure out. That's within my wheelhouse, right? That I don't have to prep a ton for. That would be fun if folks want to be part of that. Excellent. We can do some kind of survey and I know that you have a lot of topics that you can share, Josh. Dice que hagamos una especie de encuesta o algo así, que les preguntemos a la mayoría de qué está dispuesto. Lo vamos a hacer con los socios probablemente de SOKIME. Vamos a mandar un Google Forms y les vamos a preguntar a qué les gustaría o qué les gustaría que conversáramos. Y ya saben ya que Josh siempre ha sido así muy abierto en compartir todos sus conocimientos como deberíamos ser todos, con más humildad, para hacer crecer la profesión y olvidarnos de los egos. I add a little something because I'm highlighting that you're very humble and that you're always willing to share your knowledge, Josh. So for that, I can say thank you. And I really appreciate that you spend with us like more than an hour. So that's fun. This is a good night. And so, but Nico, I'm a little selfish too. So at some point, I'm going to ask a couple of people from the group to speak to some of my entry-level PT students about differences in culture and in the training in physical therapy and how things work. Absolutely. I will be glad if you want to. I know that maybe other speaking English or English spoken colleagues can do it as well.
maybe we can gather as a team and do it if you want to, and Yeah, it would be a nothing big. pleasure. Nothing big, but just come talk to like the PT students, and they would love to hear from. I mean, different cultures is like probably the most important thing in our lives right now, and PT is probably the second one for me. But if you folks can contribute back in that way a little bit, that would be grateful to me. Así que una de las formas de contribuir de vuelta a lo que él está haciendo es que quizás le pediría a este grupo o a más de una persona que pudiese hacer una especie de charla para sus estudiantes o las personas que están estudiando recién kinesiología en Estados Unidos, que podamos compartir nuestra experiencia y no solamente eso, sino que algunos aspectos relacionados a la dimensión sociocultural, que de eso se enriquece mucho uno. Y además es importante pensar en que con lo que está pasando a nivel mundial, a él le gustaría aprender mucho más de nosotros también. Amazing. Well, here I'm going to share my screen just a second. I'm going to send this to your email as well. Okay. Our certificate of appreciation. Please, yeah, thank you. It's an honor having you once again, and for your priceless contribution, Josh, all your studies, all your knowledge, and all of your time today. It's been a lot more than an hour that we scheduled, and it's been amazing. So if you want, you can talk now to the audience to say a few words, and then we can say goodbye. Yeah, and so I won't take much time, but I just wanted to say thank you again for the invitation. It's fun for me to be part of this, and I must admit, Nico, that I sort of forgot. I didn't have this on my schedule, and you emailed me the day. I'm like, oh yeah, that's right. I've got that on Thursday night. I need to pay attention to that. But this last hour and a half was the highlight of my day today, the highlight of my week. So I mean that it was so much fun, and I appreciate that. And I learned from you folks, and hopefully you learned something from me. And the dialogue was special. So anytime you want to invite me back, and you know, I've got colleagues. You met with Eric, who's a good friend of mine, a colleague yesterday. You know, Chad Cook. You know, Lexi. Anything you folks want. Jim Elliott will get whatever you need, whatever you want. We can get folks to come in, like into the room, and just have a conversation and do a little presentation. So that's what we definitely do. Great. Thank you so much, Josh, for everything. And when the person running it's having a couple beers, it kind of chills out the stress level a bit. Well, there you go. Ladies and gentlemen, Josh Cleland, thanks for your time, and have a great evening. Have some rest, take care. And remember that for us, it's the physiotherapist day. So it's more than an honor to have you this special night here. Oh, that's so great. Thank you so much. Appreciate it. Talk soon, Josh. everybody. Thank you so much. Talk soon. Have a great night, Josh. Bye. ¿Qué me dicen, colegas? A ver esas caras de asombro. Algunos dicen, no. ¿Por qué ponen esa cara? No. Tengo que poner cara de sí, sonrisas. Increíble, como dice Simón. Increíble. Ups, mi esposa dice, ¿qué dijo Nico al final? Ups, tengo que traducir lo que dijo, obviamente. Dijo que de esta semana se había olvidado que yo lo había invitado porque esto lo pactamos hace mucho tiempo atrás y que por suerte le escribí hace unos días atrás. De hecho, le escribí hace un par de días recordándole que teníamos esta jornada, así que menos mal, lo notó su agente, tenía la disponibilidad y tenía toda la disposición, así que ya lo escucharon. Es verdaderamente un tremendo colega, un tremendo investigador y clínico. Y bueno, ya saben, tiene más de un libro, tiene más de 200 artículos peer-reviewed, pueden buscar mucho de él si no lo conocen todavía del todo. Hay mucho relacionado a la terapia manual, la versión ortopédica clínica, y lo otro que dijo que esta reunión fue el highlight de su day. O sea, fue el punto de la alto semana, de la su semana. día. De la semana también. Exacto, después agrego que fue el mejor punto de lo que va de la semana. Así que ya saben, un tremendo recuerdo que vamos a guardar nosotros en nuestros corazones, como directiva, como SOKIME. Lo vamos a compartir después para la eternidad en YouTube. Cristian Cárdenas dice, le caímos bien. Efectivamente, buenas preguntas, curiosa audiencia. Le agradecemos obviamente el tiempo. Lore no puede estar con nosotros ahora por fuerza mayor. Y el sorteo del Explain Pay lo vamos a tener que dejar para mañana, porque Lore es el hombre de los sorteos, así que ya saben, ya tiene que estar el ganador presente. Así que ojalá que mañana entre puntual. Lorenzo nos va a hablar de las banderas roja, amarilla y todos los colores habidos y por haber, cómo funciona el escaneo de las banderas en la kinesiología. Y después yo voy a hablar de la toma de decisiones compartida y va a haber una especie de sorpresa ahí al final.
manténgase sintonizados. Además de que vamos a sortear el libro. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a los demás directores. Está aquí también Francisco y Cristian, y yo les agradezco por su tiempo. Espero que compartan fotos, que hayan disfrutado de este día del kinesiólogo. Y bueno, ya es el cuarto día de esta semana. Y ahora que estaba mi esposa escuchando, me voy a tomar la libertad, permiso, colegas directores también. La idea de la semana del kinesiólogo es de mi esposa, que también es miembro de SOKIME, así que se lo agradezco y aprovecho de mandarle un beso. Muy bien. Nada, yo me subo a las palabras de Nicolás, que muchas gracias a todos por la participación, los que han estado estos 4 días. Excelentes charlas, las 4 días. Hoy día realmente increíble, la disposición, la humildad, como de Josh, y que, como decía Nicolás, mañana ya cerramos probablemente primero, pero no última semana del Kine, porque la idea es que sea ya una tradición de SOKIME esto. Así que, bueno, ya dijo Nicolás, viene la charla de categorización de banderas de Lorenzo y de decisiones compartidas de Nicolás, así que mañana y el cierre también. Así que muchas gracias a todos por el interés en esta semana, en estos 4 días que van. Muchísimas gracias, de verdad. También me sumo a las palabras de mis colegas. Leí por ahí también que varios van a lo mejor ahorrar su riñón y hígado para estudiar quiropraxia. Que me dio risa escuchar eso, o sea, leer eso. De hecho, nos vamos a tomar las palabras de ofrecimiento, yo creo, así que si es que se da la opción de que se bajen la frontera, a lo mejor podríamos hacer algo bastante interesante. Ahí Nicolás va a tener que hacer uso de sus contactos afuera. La verdad es que hasta ahora estamos súper contentos de lo que nos ha pasado como sociedad. Estamos contentos de poder tener representantes internacionales, pero también muy contentos de tener grandes exponentes nacionales, que como el caso de Iván, que espero que hayan estado. Yo creo que todos estuvieron en el tema que presentó Iván Cuyul el pasado martes. No sé si Iván está conectado. ¿Me pueden decir, chicos, si está conectado, no? Porque lo vi por ahí, pero al a Iván, ver, dame un lo vi, segundo. lo vi. Sí, ahí está Sí, conectado. Así que Iván, si quieres, sí, sí está. puedes abrir tu micrófono. Sí, voy a abrir. Pero un Idea, poco es dar micrófono y este cámara. certificado de agradecimiento a Iván por su gran aporte. Nuevamente para nosotros es un orgullo que tú como kinesiólogo chileno, más encima de regiones, estés participando de manera activa en la investigación, que creemos que nos hace un gran bien y también nos motiva a todos a que sigamos un camino similar. Así que Iván, este certificado de agradecimiento es para ti. Esperemos que lo guardes en un lugar especial en tu casa, donde guardes tu certificado, que deben ser muchos también. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y disposición para con la sociedad. Muchas gracias, Iván. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes, chiquillos, por el espacio y la disposición. En realidad también yo sé todo lo que cuesta organizar este tipo de cosas, así que sé toda la pega que se han llevado ustedes para hacer difusión, para organizar la sala, para estar aquí, así que sé que es tiempo que también se consume. Así que yo feliz de poder compartir, así que las gracias igual son para ustedes. Y me sumo, Iván, a lo que dice Cristian. No, felicitarte. Realmente ya es complicado hacer investigación en Chile y que tú lo logres hacer, no, admirable, muy admirable. Así que, y como dicen, pues yo creo que algo que nos dejó esta pandemia es que falta investigar y falta que se invierta aún más en investigación. Yo creo que es el gran aprendizaje que nos puede dejar la pandemia. Así que me sumo a las palabras de Cristian. Muchísimas gracias, Iván. Sí, Hay que súper. unirse ahí los clínicos con los investigadores, y se puede, se puede, se puede. Terminar con esa rivalidad eterna. Mm. No, el mismo equipo. Eso es lo que no entiende todo el mundo, parece. Pero Claro. ya que ahora quedan 75 personas, ahora recién, después de toda esta conversación y de ver a Pancho zampándose una Brun de Lef, creo, belga, vamos a cortar la grabación recién. El relajo, pues, celebrar el día del kine. Así que feliz día del kinesiólogo a todos los La que idea están del kinesiólogo. ahí. Que tengan una linda noche, colegas, y nos vemos mañana. Espero que estén ahí presentes para la jornada de cierre y los premios que faltan. Así